Ibere company nambe yemo yokorose chirangi mense liga ya Kenya Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo Ekeonga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyerange neduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera sechi namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ijuma yechitariki enye mutenyokano mwaka w'ekiri bubere 2025 wirire buyo mwanchi omuri Getembe TV na Ekeonga kya mamogusi ekene Ekeonga Chinsa Isano na Ibere senchera yobwenge nchengatire Nyaboga wisoni makori kurwaso muno kubimanyirio Kevin Ongeri na rogende togongonya kwene kyabuna chibichechiga na Mario wingo ikarachire asenchera yobwekera nukanso ikenkomanye na rari abere ka kwene kiwa kurwa imenesko yorogongo rwagusi na togo chaka nigo aboro kia emerongevere kura chiskuru chobo bunde mi county ya Kisii banyora amaigero igoro yechinjira baracha kyo bonchorero obokoboke bunenchera ya moyoko agendere na boyoko nyora engere ya kiraritko amaigero ayo niga aina none kyombe ekemo kurwa as Chinsa Cheisko gose International Labour Organization ILO. Mimi naitwa Nora Mbura Lado, nafanya kazi na Action Africa Project Kenya. Main office yetu iko Nairobi. Nashukuru sana kwa Kisii kuturuhusu sisi kupata nafasi ya kuwa hapa na kuturuhusu kuwa na the instructors na trainees ambao wamekuwa na sisi hizo siku 11, jambo ambalo sio la kawaida. Ni jitihada kubwa sana. Wameacha mafamilia zao nyumbani, wamekaa na sisi hapa. Tunaomba walichojifunza hapa waende na wenyewe wakapitishe hiyo elimu
kwa watu wengine waweze kujifunza, especially masuala ya biashara na pia kwenye masuala ya tea and coffee, kwa sababu hiyo ndio sekta yetu kuu ya kuelimisha, eliminate child labor. Tumekuwa na training ya 10 days hapa Ufanisi Hotel ambako tumeweza kutrain 20 consultants ambao wametoka VTCs, Vocational Training Colleges all over Kisii. Tumerealize ya kwamba many of these watu wengi wa vocational training colleges ama wale wanafunzi wanatoka vocational training colleges kama wasusi, kama carpenters, kama masonry, wanatafuta kazi na sio rahisi kupata kazi. So tunajiuliza ni aje wanaweza jianzishia kazi zao. So ndio tunataka tuwa train kwa hizo vocational training colleges. Wakimaliza hiyo skill ya kuwa carpenter, ni aje huyo mtu anaweza jiajiri, anzishe kazi yake. Kama ni kazi ya carpentry aweke workshop. Na sio hapa Kisii but all over the country. Kama ni ususi, ni aje anaweza anzisha salon yake ili aweze kujiajiri na ajiri watu wengine. So kwa hivyo tumeweza kutrain 20 consultants ambao ni instructors wa vocational training colleges hapa Kisii, so that to reduce ile kitu program yao inaitwa Asel Africa, waweze kureduce kitu inaitwa child labor ama tuweze kusimamisha the poverty cycle. Sababu nigo narengi omwanafunzi oyomo olinge kwegera amang'ana yo chake biashara aigase county ya Kisii na nini wangwakira sana eoganisini ya ailo asingi nchugwa nchirana na ndigo cha kokonya abasaya ase ekenyore ese county yetu ya Kisii twayegeira amang'ana amangi na ndi twararire ng'akitugo chiko chaka kwegeria abasaya Ibwensi ya Kenya muske Daktari William Samoei Ruto nigagendere komenta chira orogongo rwa Kenya gukwana ritukoria kanerero korwense ya Ibere South egotoka county ya Embu mora ibwense nigarire yogochegosera chisemi mensi ya Kenya unenchire moyo kwene kyabuna kero umwana bwo mu Kenya ngonyora chisemi echichirache komokonya ase amatuko are motu mora ibwense nigachakira ne county ya Embu korende asege kegitire nigo aikire ase county ya Tharaka-Nithi ritukoria kanerero. Sababu elimu ndio inaleta usawa kwa taifa letu. Mtoto wa Kenya asikose nafasi ya kusoma. Na ndio sababu mumeona serikali tumeajiri walimu 76,000 kwa miaka miwili. Kwa sababu tunataka kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma. Pale kwa elimu ndio usawa inapatikana. Mtoto wa tajiri na mtoto wa maskini wanakuwa sawa wakipata elimu. Ni kweli ama si kweli? Ile mtihani inafanywa, mtoto wa rais na mtoto wa mamboga wanafanya mtihani the same. Si namna hiyo? Hapo ndio tunapata usawa, ndio tuende Kenya pamoja. Na ndio sababu hiyo wakati mliniambia ninyoroshe CBC na niajiri walimu zaidi na nipange mambo ya funding ya university. Hiyo mambo yote tumeweka taratibu ya sawasawa, tumenyorosha CBC, walimu tumewaajiri 76,000 na vile vile tumehakikisha kwamba funding model inahakikisha ya kwamba watoto kutoka jamii maskini wanapatiwa basari hadi 90% ndio wasome university na TVET kama watoto wa Wakenya wengine. Tumekubaliana? Na jana nimesema ya kwamba wale watu wa control of budget wameambia counties ati wasitoe basari kwa watoto wetu wanaosoma. Lakini nimewaeleza mambo ya masomo ni kazi ya national government. Lakini national government haiwezi kufanya kazi hiyo peke yake. Mimi nataka niwaeleze watu wa Embu. Tumekubaliana, mimi kama kiongozi wa taifa letu la Kenya nimesema ya kwamba na abarai ao kurwa Mount Kenya bakorawa no mukonyo murai wensi ya Kenya muske Professor Pram Kithure Kindiki mugavana we county ya Embu muske musubati Cecily Mbarire nabo igo murai wa barabange ase bunge nene umuske Kimani Ichung'wah nigo bagokere tare murai wensi ase orogongoro Mount Kenya ase bona bamubura muske Ruto gokore emiremo atariko gosone nsemeire gusina bamereri baye bage siasa. Aendelee kujenga masoko, kutuundia barabara, kutuwekea stima na maji. Sisi tunaunga mkono rais aendelee kuunganisha nchi yetu ya Kenya, kwa sababu hakuna jamii ambaye ni mgeni hapa Kenya.
jamii zote, kabila zote ziko na haki kuwa Kenya, na hii Kenya ni nchi moja, na tusipochunga tunaweza haribu umoja wetu, tupate matatizo kama nchi zingine vile zimepata matatizo. Nataka kukushukuru kwa sababu ulituma timu yako kutoka Nairobi ije iangalie vile tutasaidiana county na wewe kutengeneza hospitali yetu ya Keretire ifike level 4 hospital. Lakini umeturudishia kiti ya waziri na umetupatia waziri Roko. Huyu jamaa, Your Excellency, huyu ni jamaa wa maana sana. Na akiwa Ibere North, Mheshimiwa Roko, ukiwa Ibere North, pia wewe ni wa Ibere South, wewe ni wa Ronyenjes, wewe ni wa Manyata. Uketi hapo na usaidie Mheshimiwa Rais. Na kwa sababu umepatiwa Ministry ya Public Service, tunataka Huduma Center Keretire na Chicago. Hao watu waache kwenda mpaka Embu Town. Hawa ni watu wa maana. Ibere South, Ibere North na Embu County, sababu walisimama na sisi sana wakati wa uchaguzi. And it is na abantu emyeyemo na 11 abamerere baga gusama baga yokoba aba commissioner ase kiombe kya bochole chimbibe kya IEBC nigo bagendete ko unengiwa erigo ichoria mabaga atano nerimo buna aba commissioner ase ekiombe kyo ritukoria rero nigo Farida Abdalla Saud Sheikh korwa Mombasa aunengiwe ase boigo Fatuma Muhammad korwa Garissa nere aunengiwa emambe ya rero konere Chinsa chika nigo Frederick Odhiambo Orego agendete ko unengiwa ase years. I would have not gone through those stages if people were describing me in the way somebody is trying to describe me. By the time I was going to the Technical University of Kenya, I had been in the administration of the University of Nairobi for 18 years. And my record there speaks for itself, especially my record towards public service. The kind of things I did in that university, that informed policy. If I was given time, I would have told you some of the great things I have done in this country in my name, Mr. Chairman. Today, students get admitted into our public universities through KUCCPS. There is a formula that is being used for doing that, called weighted cluster formula, which KS uses to admit students in university. I developed this formula in 1998 and had it reviewed in 2012. Today, we are talking about new formula for funding of students in universities. Before that formula came in, we were using differentiated unit cost, which is in the Universities Act. This was developed by myself when I was at the University of Nairobi at the request of the University of Nairobi management. If I can give just two more examples, Chairman, because Muraiwensi ya Kenya muske Daktari William Samoei Ruto ni gori tukore igoro kose igoro maragoba araite egeikaro nebyo egeikaro kebyombe 50 nomo ebyo bitenenerete chinchera chokoreta omorembe ense Africa na boigo osoro ngoro Africa na boigo ense ngima ase bakwanete chinchera ne bitambukiro barache kubuguria erigokora emechando y'omorembe ase orogongoru ase bona batebete emechando yo nigo irache gukora gwetera teknolojia yekerero. As you are our first guest. Under my Director of Intelligence and his team, please report them to me. I know what to do. Whether confronting impunity, corruption, or violent extremism, strategic intelligence remains the cornerstone of societal stability. Let this conference be a turning point, a moment where we collectively commit to tackle the defining challenges of our time with clarity, unity, and courage.
The Africa Continental Free Trade Area stands as our flagship for economic integration and a springboard to global competitiveness. We champion deeper integration into global systems, economic, financial, and trade, while strengthening internal resilience through homegrown solutions. Your Excellency, our conversation centered on the opportunities and challenges presented by the digital frontier, an era of transformation that holds immense potential for Africa's growth, but also demands strategic collaboration to navigate the risks it presents. Our gathering here reaffirms our dedication to shaping a future where innovation, cooperation, and a shared continental vision drives Africa forward. Na togo chigokora nigo bono obwoba bwasoire mensi ya Kenya aseboni kagere buna nigo echanjo ya bana irache kubora guchakira mutinyo gatano narimo omwaka oyo iga eyenkorengana no bo mubo basubati bari asobora gose Kenya Women Parliamentary Association kewopa. The very real threat of vaccine stockouts that will directly impact the health of millions of children across the country. We issue an urgent call to the Ministry of Health and the National Treasury to take immediate action to fulfill this obligation. And we want to make sure that no child misses immunization at the right time. Now, Hennet has been very, very active in that space with all the over 100 NGOs that, and civil society bodies that are its members, in making sure that we lobby government to put a good amount of money for us to be able to be self-reliant when it comes to immunization. As a government, we should also put our efforts there so that we budget for this, where instead of just depending on the outsiders to support us, because you know they support us today and tomorrow they pull out, and when they pull out, then the question is what will happen to our children. So for me, it is the best thing we can do is to push and put this in the budget so that our young people can be well protected. We have seen is that yes, the country is putting in money. There is a dedicated budget line for immunization in our budget. But then of course, when we look at the previous financial years, we've seen that we are allocating an average of around 1.5% of the national budget to immunization. And when we looked at the year 2020-2021, the country had put in around 1.4 billion shillings, which is on average about 13.5 million USD to support immunization. At that point, that was a significant increase in vaccine financing by the country, because the previous year we had around 751.9 million. We meet our part of the obligation, then Ayokorase Ekeonga Chinsa Isano na Ibere inchira yo wenge ditukere juma Chinsa ikomini nchikore na agaiga no yo minto wisoni makori kura sensemiri manyiro tokoretera ya mona yande asinchira yo wenge yenda gotwara buri bya asembro buri ya Getembe TV ekobwatya gotise egocha asembeo. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseriga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chechi brand ao chire nigo ndabona ata chirangi cyo gwakwa ime ye nyumba iziko ye nyumba
chiria chikomentera niguo amaguta yani oil na bwigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chiri kurwase chiria chiri guririke iriria gatigati bwikariguri iria bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi na bwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri go musongo eyueranga ne duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Shah Ceramics ni gubago kwa a special